Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa zetu za mbiu ya KTN. Karibu tena. Kundi la wanafunzi wa taasisi ya mafunzo ya utabibu KMTC mjini Lodwar chini ya muungano wa Zero Street Kids sasa limetangamana na watoto zaidi ya 300 wanaorandaranda mitaani na kuhamasisha kuhusu athari za dawa za kulevya na umuhimu wa kukumbatia elimu. Mwenyekiti wa Zero Street Kids Ian Kipngetich amesema kuwa wanalenga kuboresha maisha ya watoto hao kwa kuwapeleka katika vituo husika vya watoto na vile kuwaunganisha na familia zao. Kuenda kazi yao ni kufuata watu na kuomba. So we had this incident tukiwa hospitali because most of us are nurses and medical students. So tukiwa hospitali we had this girl mwenye alijifungua, so we felt that pain na hakuwa na nyumbani na alikuwa street child. So tuka opt tuone vile tunaweza tukasaidia. Tukatengeneza performers, tukatembeza, tukaomba, si wenyewe tukasacrifice, tukapeana. Na wito umetolewa kwa washikadau kuimarisha jukumu la kamati za kaunti kukabiliana na vurugu za kijinsia, maambukizi ya virusi vya HIV na ndoa za mapema ili kukabiliana na tatizo la watoto kuozwa mapema katika kaunti ya Garissa. Akizungumza wakati ulimwengu ulipokuwa ukiadhimisha siku ya ongezeko la idadi ya watu katika chuo kikuu cha Garissa, mshirikishi wa idara baraza la kitaifa kuhusu ongezeko la idadi ya watu Moses Ouma amesema swala la watoto kuozwa katika kaunti hiyo linahitaji suluhu ya haraka. The world is worried because of the fast rising population. We are talking of about close to 8 billion people, and when you consider the population vis-a-vis the resources that we have right now, we are worried, especially in this region of ours where resources are actually a problem. What is called resource-related conflicts are likely to rise, and this being very critical day, it is a day where we are sensitizing the community. 10% ya vijana kati ya miaka 10 hadi miaka 19 tunapata ya kwamba ni wazazi, aidha wako na mtoto wa kwanza au wako na mimba ya mtoto wa kwanza. Hii ni asilimia kubwa sana ambayo kitu kisipotendeka, niko na imani hapa katikati tunaenda kupoteza a full generation. As a civil society organizations tuko na a lot of very strong network and partnership na tunakuwa tukifanya kazi pamoja to end this triple threat. HIV, AIDS, gender-based violence and FGM. These are threats which are real with us. Na sana inaadhiri vijana wetu ambao ni kati ya miaka 18 na 24, wengi wao wakiwa wanafunzi na wengi wao ni wale ambao wamemaliza shule ya sekondari wakielekea katika chuo kikuu ama colleges zingine katika nchi yetu. Na mtazamaji, kutoka Garissa tuelekee maeneo ya Isiolo ambapo serikali ya kitaifa kwa ushirikiano na serikali ya kaunti kitengo cha ardhi sasa zimetoa hati miliki 6,000 katika kaunti ya Isiolo kwa wakazi wa wadi zilizokithiri jamii za wafugaji za Oldonyiro na Ngaremara, katika hatua ambayo huenda ikawa mwanzo wa kukomesha mjadala kuhusiana na iwapo kaunti ya Isiolo inapaswa kusalia chini ya usajili wa ardhi ya jamii au wamiliki wa kibinafsi. Shughuli ya utoaji stakabadhi hizo muhimu katika warsha iliongozwa na waziri wa fedha Ukuriatani katika kanisa Katoliki la Ngaremara iliadhimisha siku ya kihistoria kwa wakazi waliosema watakumbuka uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta kwa mradi huo aliotaja kuwa mwamko mpya katika maisha yao. Isiolo kipita Gashuru, Modo Gashe paka wapi? Mandera. Hiyo barabara inaendelea, imeanza contractor hapo. Hivyo mambo ya hapa Isiolo itakuwa mzuri. La pili, vile tunajua mambo ya titles, mimi nataka kushukuru nyinyi sana watu wa Ngaramara, wa Turkana na Samburu. Nyinyi mlikataa mambo ya fitina. Na sisi tunamwambia isiongoje watu waende huko Isiolo, watu letea, unasikia? Bring them here. Wewe leta hapa. Fanya sherehe yako, nafanya register, anaambia lete mtu fulani wapewe. Wale panga siku ya Oldonyiro, bwana commissioner na registrar, panga siku ya kwenda Oldonyiro, peane watu huko. Na mjaribu sana
in the next 2 weeks titles zaidi ya 6,000 isibaki kwa ofisi ya registrar, iende kwa masanduku ya watu binafsi. Huku mamilioni ya wananchi wakikabiliwa na baa la njaa hapa nchini kutokana na hali ya ukame, mgombea wa ubunge kwa tiketi ya chama cha ODM Kibwezi Magharibi Seth Kakusie ameitaka serikali kuu kuchukulia hali hii kama jambo la dharura na kuimarisha juhudi za kutoa chakula cha msaada katika eneo hilo, akisema limeathirika zaidi. Anasema maisha ya wananchi wengi katika eneo hilo wameathirika pakubwa kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha. Raila Odinga nimeongea na yeye, nimemweleza habari ya njaa ambao inakumba especially Kibwezi West ambao nasimama kiti cha ubunge, na ameniahidi atafanya njia yoyote ile atafanya aone kama ata outsource chakula atulete, na akituletea tutashukuru sana, kwa sababu tunajua ile kidogo mtu akipata, hata watoto wakipikiwa chakula waende a day na meal moja itasaidia. Tuko na njaa sana. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ndiye president wetu. Unaondoka, lakini kumbuka hata ukiondoka hawa watoto wa Kenya ni wako. Sasa hakuna chakula, hakuna haya, kila kitu imekuwa gali. Watoto nao sijui watarudi shule na nini. Wazazi wanalia. Sasa serikali iangalie, hata kama itatuletea chakula tutashukuru. Na ukosefu wa ajira ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili vijana katika maeneo mbalimbali ya humu nchini. Kufuatia tatizo hili, baadhi ya wagombea wa viti mbalimbali kaunti ya Nairobi wanaitaka serikali ya kitaifa kubuni sera zitakazowasaidia vijana kujiajiri wenyewe. Mgombea wa nyadhifa ya uwakilishi wadi Mountain View eneo bunge la Westlands Duncan Bundi anaitaka serikali kuwapa vijana uwezo wa kupata huduma za mtandao ili kuboresha biashara zao na hususan kwenye mitandao. Alizungumza huko Kangemi alipopokea uungwaji mkono kutoka kwa watu wa jamii ya Kisii kuwania wadhifa huo. Sote pamoja kwa make sure nimeungana na wale wafanyabiashara kidogo, ile asilimali siko pale county ni wape mkopo bila faida, na ndio wachinue pia wakae chuo kidogo. Kitu kingine kubwa sana, nimeintroduce mambo ya wifi ambao nimefanya research. Ni pesa kidogo sana, shilingi 66 kwa mwezi. Hiyo nitafanya ili watu kufanya biashara, kwa sababu kila kitu imeenda digitali. Hata mwana bodaboda unaweza kupata mteja kwa internet. Kazi yangu ni kuangalia yule ambao amekosa fare ama uniform ama chakula, amekaa nje bila chakula. Tutapita nyumba kwa nyumba, tutaona vile tutasaidiana tumsukume, kwa sababu serikali italipa shule ili waende shule. Watu wa bodaboda hata hao si ati wako sawa. Mtu wako na bodaboda ya mwingine ameajiriwa, at the end of the day lazima apelekee mwenyewe pesa na yake ya kuwezesha familia yake ikule haitoshi. So tukiwa na pesa ya biashara maybe kaloni hivi, hata kama sio kakurudisha, juu hiyo manifesto iko kwa mheshimiwa, tutasaidiana na tutasonga mbele. Kamati sote, all the business community in Mountain View, kuna wale wanataka pesa ambazo si za kufidia ama pale wanahangaishwa hapa na pale kwa sababu ya loans na from money lending institutions. We think we've had a robust conversation with mheshimiwa. Going forward, all that will be sorted out duly at its own right time. As for now, I think going forward we have to look for a way on how we have leaders, the leaders in the leadership arena, or rather even the political arena, who are going to have the three things from the entrepreneur. That is the Warren Buffett: integrity, energy and intelligence. Wagombea wa kiti cha ugavana kaunti ya Nairobi Polycarp Igathe na Johnson Sakaja wameelezea jinsi watakavyokabiliana na matapeli ambao huibia kaunti ya Nairobi kiwango kikubwa cha ushuru pamoja na huduma zake. Tufuate sehemu ya mjadala huo uliopeperushwa Jumanne usiku. The cartels of Nairobi have persisted for 4 decades. Who are they? You said you know. It is a clique of people who have choked the city. And especially the biggest symptom of cartel behavior is in the situation with garbage collection in the city of Nairobi, the situation with pending bills, the situation with suppliers in the city of the county of Nairobi.
we need to look at suppliers in the city, in the city of Nairobi, and ask ourselves, who are they? Do they meet the threshold of our public procurement laws, procedures, and regulation? And I want to ask Kenyans to read Auditor General Nancy Gathungu's reports to really see what I'm talking about. Errors and omissions, the statement of assets and liabilities of Nairobi City County, the statement of cash flow, the statement of appropriation, recurrent budget, and development budget. When you read that statement, she's actually saying these numbers don't reflect the fair data of proper financial practices, proper HR practices. And that is where you see the name of the cartels. And only a president who is running on an anti-corruption platform like Raila Amolo Odinga can tackle this issue. And people who have been stood up to scrutiny. I have always been an employee, I've always been audited, I have never taken a shilling that does not belong to me apart from my salary. Na kabla tuvuke kwake, ulikuwa naibu gavana katika kaunti ya Nairobi kwa takriban miezi 6. Katika muda huo ulijukumika vipi katika kuwakabili hawa cartels, hawa walaghai, hawa watu ambao wana kwanza walaghai tulionana nao kwa sababu for the time when I was a governor, Nairobi City County moved its revenues from the 12 million we used to find to 100 million levels, 120 million a day. You're never governor. When I was deputy governor, I was in the governor's office, thank you. For that period when I was a deputy governor, that is what was going on. And we started to pay salaries on the 25th of every month. There was also remission of all statutory deductions. When I was there, I started the titling program for Nairobi to give title deeds into Nairobi. That process has taken 5 years, is now being completed as we speak. When I was there, I formulated and changed the management of Nairobi City County Water, the Nairobi Water and Sewer System. The new existing chief executive and their team came in. So there are a couple of things that we did within those 6 months. So we had some achievements, and I want to assure you that we'll accelerate them when we come to office, when you vote for us. Kama seneta unakubaliana naye kwamba waliweka mikakati ya kuweza kukabili hawa cartels na kuweza kulinda rasilimali za kaunti ya Nairobi? Kwanza nafikiri vile amesema vile alikuwa alianzisha na ikakamilika bila yeye. Inamaanisha Nairobi haikumuhitaji. Kwa sababu it's just demonstrated that even whether he was there or not, it happened. I think if you stayed true and didn't quit and run away when things got hot, maybe things would have been better for the people of Nairobi. We'd never know. And unfortunately, we'll never get to learn. Cartels are a lazy word. It's a word used by lazy leaders who fail to master the courage and the guts and the resilience to deal with corruption. That is what cartels are. Cartels are a weak excuse. Because all of these are human beings. If you say you know them, and even here, just at this debate, you're afraid to name them, yet you said you knew them, you will not deal with them. If you know them, name them. Kwa hivyo kuamini kama seneta kwamba kuna cartels katika kaunti ya Nairobi? Sio cartels. Ni wanabiashara ambao, the first way not to be, to have cartels in Nairobi is to refuse to be part of that system. Lakini kama wanaogopa hata hizi wasema, kesho wakikutisha utajiuzulu tena. We cannot have that in Nairobi. We just need to set systems that actually remove the place they are playing. Don't be afraid of cartels, Polycarp. Whatever name you choose. I will invite you on 10th of August when we are naming them. The opposition is not allowed to name. You can also name them today, but whatever name you use to allude to them, how are you going to deal with those? Listen, the first thing you must do in the city, as I've said, is to refuse to be part of them before you even get into office. I have run my campaign by myself. I have struggled. I have funded myself. I have evidence. In fact, unfortunately, I can table it over here. That even the first billboards paid for my opponent are by the cartels. Are by other shadowy figures who are convincing him to get out of office, to run for it. Once you are captured by them before you start, once you're captured by the state, once you're captured by these shadowy figures before you even set foot, you will not do anything when you're elected governor. Number two, we must reduce the human interaction with cash in Nairobi. We must digitize service provision, that all the 130-something revenue streams must be allowed to be paid digitally wherever you are. What we're going to do is this in Nairobi. We'll change the governance structure. We're going to have 5 boroughs in this city: Nairobi North, East, West, South, and Central. Each of those boroughs, pursuant to the Urban Areas and Cities Act and the County Government Act, Section 14, will have a urban area board or a borough board. And that borough, there will be an assistant city manager
who will report to my deputy governor, Mushiri Njoroge, who we have agreed is not going to quit. They will report to Mushiri Njoroge, and Njoroge Mushiri is going to be the chief city manager. Now, once you localize them to an area that these few sub-counties, these are who will deal with garbage, these are who will deal with water, these are who will deal with education and all those issues, then you reduce the capacity of that corruption. Haya, barabara kabisa mtazamaji. Wapo wewe ni mkazi wa jiji la Nairobi, basi umesikia mwenyewe, na kura yako ndio itakayokuwa sauti yako ifikapo tarehe 9 mwezi Agosti. Wanafunzi wameanza kurejea shuleni hivi leo kuanza mhula wa pili wa masomo, huku idadi kubwa ya wazazi wakilalamikia kupanda kwa gharama ya bidhaa. Kutokana na changamoto hizo, wazazi wameitaka serikali kusaidia kunusuru hali hii kipindi hiki kigumu. Taarifa ifuatayo inaelezea zaidi. Hii ndio hali iliyoshuhudiwa mapema hii leo katika baadhi ya maduka ya vitabu na sare za shule hapa nchini, wakati shule zikijiandaa kufunguliwa tayari kwa muhula wa pili siku ya Jumanne wiki hii. Wazazi walioandamana na watoto wao walifika katika maduka ambapo wengi walipanga foleni kwa saa kadhaa ili kununua vifaa vilivyohitajika. Kwa mzazi Wycliffe Museba, kipindi kigumu cha uchumi kimewalazimu baadhi ya wazazi kugharamia zaidi ununuzi wa sare na vitabu. Nimeingia hapa nimepata vitu ziko juu sana na maisha jinsi ilivyo. So tena kwa shule school fees iko juu, maisha imekuwa ngumu, pesa kupata ni ngumu, kazi ni ngumu, na mtoto atakana arudi shule. So tunahitaji serikali yetu itusaidie. Ingawa shule zinajiandaa kuwakaribisha wanafunzi, katika shule ya upili ya Moi huko Suba, kaunti ya Migori, hali ni tofauti. Usimamizi wa shule unakadiria hasara kufuatia moto ulioharibu bweni linalotumiwa na wanafunzi 68. The steps we are taking, we are actually going to meet and see what can be done. Of course, we cannot actually start saying no because we didn't actually plan for that kind of eventuality, but we know that things will be well. Wanafunzi walioathiriwa zaidi ni wale wa kidato cha kwanza na cha pili ambao watalazimika kulala katika vyandarua vya muda, huku kukiwa hakuna chochote kilichonusuriwa katika bweni hilo lililojengwa kwa mabati. Polisi imeanzisha uchunguzi kubaini chanzo cha moto. We suspect that the cause of fire could be an electric fault, which we are going to investigate. We're going to do forensic investigation by involving the experts, the fire experts and Kenya Power, so that we are able to establish the truth. Huku haya kijiri, waziri wa elimu Profesa George Magoha ametoa onyo kali kwa walimu wakuu dhidi ya kuwarejesha nyumbani wanafunzi kwa sababu ya kukosa karo. As I thank our gallant teachers for having carried us through the COVID period, I want to encourage all of them to continue to have a human face because we have done very well during this period. Please do not return any child home from a boarding school. You will say, how shall we manage? You will manage because there are those who are going to pay fees. There are those who are going to struggle. As they struggle, put a human face to them. For the parents, please ensure that if you can afford to pay, like I pay for several children, and I'm going to make sure that they have their money by today. Aidha, serikali imewaonya wanyakuzi wa ardhi walionyakua ardhi ya shule kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi yao hivi karibuni. Serikali kupitia Wizara ya Elimu imeahidi kushukisha bei ya bidhaa hususan na mahindi ili kuziwezesha shule kununua kwa bei ya chini. Na asante sana, hiyo ni taarifa yake Ali Manzu. Bila shaka mtazamaji, pengine kukupa tu kiduchu cha baadhi ya zile taarifa ambazo tunazifuatilia, na tutakuwa tunakupa kina chake mwendo wa saa moja. Ni pamoja na seneta wa Nairobi Johnson Sakaja kupata afueni baada ya mahakama kuu kufutilia mbali kesi inayotilia shaka uhalali wa degree yake. Naam, vile vile taarifa nyingine ambayo tunafuatilia leo hii ni kuhusiana na tume ya IEBC kumwidhinisha mwaniaji wa kiti cha useneta kaunti ya Kiambu chini ya chama cha UDA. Karungo Dhangwa alikabidhiwa cheti hicho kuwania kiti hicho na afisa wa IEBC anayesimamia kaunti ya Kiambu, Arnold Mutwiri.
Na mtazamaji, na katika ngazi za elimu vile vile tunafuatilia swala zima la magoha kuwaonya ama kutoa onyo kwa wakuu wa shule dhidi ya kuwatoza wazazi ada za ziada kutokana na kuendelea kupanda kwa gharama ya maisha. Magoha amezungumza katika shule ya kitaifa ya Sironga mapema leo, na badala yake akiwataka wasimamizi wa shule kutumia vyema fedha walizonazo. Dakta mtazamaji, ilivyokuarifu ni taarifa ambazo tunazipa kipaumbele hapa kwenye chumba chetu cha habari, na usisahau vile vile kwenye ulingo wa siasa na mirengo ya siasa, Azimio la Umoja, vile vile wana Kenya Kwanza wako katika maeneo mbalimbali humu nchini. Ni taarifa ambazo tutakuwa tunakupa kikamilifu mwendo wa saa 1. Nashukuru sana kwa muda wako mtazamaji. Mimi naitwa Cecilia wa Kesho Mathuva. Endelea kutazama KTN News.